Explain how forensic audit differs from an assurance engagement. Answer. See, difference between forensic audit and assurance engagement. Serial number, particular, assurance engagement, forensic audit. Objectives. Express an opinion as to true and fair presentation. Forensic audit, whether fraud has taken place in books. Difference between forensic audit and assurance engagement. Particulars, assurance engagement, forensic audit. Objective. Express an opinion as to true and fair presentation. Forensic audit, whether fraud has taken place in books. Techniques, substantive and compliance sample based. Investigative techniques in assurance. First, objective. Assurance engagement objective. Express an opinion as to true and fair presentation. Forensic audit, whether fraud has taken place in books. Technique, assurance engagement, substantive and compliance sample based. Forensic audit, investigative, substantive, or in depth checking. Period, normally for a particular accounting period. Forensic audit, no such limitations. Verification of stock, estimate realizable value of assets, provisions liability HC. HC in assurance engagement relies on the management certificate, management representation. Whereas a forensic independent verification of suspected selected items where misappropriation in suspected. Off balance sheet items like contracts etc. Used to watch the arithmetic accuracy and compliance with procedures in assurance engagement. Whereas in forensic audit, regulatory proprietary of these transactions contracts are examined. Adverse findings, if any, negative opinion or qualified opinion expressed with or without quantification in assurance engagement. Whereas, whereas, uh, whereas, whereas in forensic audit, regulatory proprietary of these transactions contracts are examined. Adverse findings, if any, in assurance engagement, negative opinion or qualified opinion expressed with or without quantification. Whereas in forensic audit, legal determination of fraud, impact, and identification of perpetrators depending on scope depending on scope. So these are the major changes. These are the major differences. So the major differences, how you need to find out? The major differences are, one is, the first one is objective, second one is techniques, third one is period, fourth one is verification of stock, estimated realizable value of assets, provisions, liability, etc. 5. Off balance sheet items like contracts. 6. Adverse findings, if any. These 6 items. Okay, guys. Next. T and Co firm, a chartered accountant, had been appointed by C and AG to conduct statutory audit of Mr. Rare Airlines Limited, public sector company. They would like to check certain mandatory proprietary points as required under section 143 subsection 1 of the Companies Act 2013. List the areas
List the areas of check to meet these requirements. T and Co, a firm of chartered accountants, had been appointed by C and AG to conduct statutory audit of Mr. Rare Airlines Limited, public sector company. They would like to check certain mandatory proprietary points as required under section 143 subsection 1 of the Companies Act 2013. List the areas of check to meet these requirements. The number you're calling is temporarily out of service. కిరణ్ ఒక్క నిమిషం మాట్లాడచ్చా? ఇప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఏం చెప్పానంటే, సార్ ఇప్పుడు మనకి స్క్రూటినీ అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ వచ్చింది, సబ్సిక్వెంట్గా మనకి 270 నోటీస్ ఇచ్చాడు. ఏంది ఇప్పుడు నువ్వు ఆర్డర్ని అపీల్ చేయకుండా విత్ ఇన్ 30 days ట్యాక్స్ ఇంట్రెస్ట్ కడితేనేమో ఇక నీకు పెనాల్టీ ప్రొసీడింగ్స్ ఇమ్యూనిటీ ఉంది 270A సెక్షన్ 270A says that the immunity will be provided within 30 days from the date of the order you pay tax and interest, and you are not provide any appeal, then 270A will not apply, under reporting will not come. Okay, now first point. Second point, if you are strong in the subject matter of legal, you have a proof and everything, you go for appeal. If whatever the matter you win at that time, whatever reduced tax into under reporting 50% penalty will come. నేను ఇవన్నీ క్లియర్గా ఆయనకు చెప్పాను. ఆయనకి ఏం చెప్పానంటే, సార్ 270A నోటీస్ వచ్చింది, దానికి లాస్ట్ డేట్ 20th, మీరు ఇస్తే నేను అప్లై చేస్తాను. ఏంది మీరు నాకు కన్ఫర్మేషన్ చేయాలి, ఏమని అప్పీల్కి వెళ్ళమంటే అప్పీల్కి వెళ్ళిపోతా, కానీ ఒకసారి అప్పీల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ 270Aలో నేను ఇమ్యూనిటీ తీసుకోలేనండి ఆయన క్లియర్గా చెప్పాను. ఆయన నేను ఎవరు ఆడిటర్ ఉన్నాడండి, చాడకుండా ఉంటున్నాడు, ఆయన అడుగుతున్నాను, ఆయన కన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని వస్తానండి అన్నాడు. సరే బాబు అని 2 రోజుల ముందు ఫోన్ చేసి కనీసం 20th మధ్యాహ్నం లోపు రమ్మన్న, మధ్యాహ్నం లోపు కూడా రాలేదు. సరే ఏమైద్ది, మహా అయితే నెక్స్ట్ పెనాల్టీ ఆర్డర్ కూడా వచ్చింది, అప్పుడు 2 అప్పీల్ చేస్తాను, చేయగలిగేదేముంది నేను. ఇప్పుడు వాళ్ళకి నేను 10 సార్లు ఫోన్ చేశాను, ఎత్తలేదు. 11వ సారి చేస్తే ఆయన ఏమన్నాడంటే, నేను ఒక చార్ట్ అకౌంటెంట్కి అప్రోచ్ అయ్యానండి, అతను కన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని నేను వెళ్తానండి అన్నాడు. సరే బాబు, ఆయన అడిగాను, సరే నాకు అడిగి రా నువ్వు, నేను ఐఎమ్ రెడీ టు ఫైల్ అప్పీల్, ఇంకా నువ్వు ఆల్రెడీ ఒక 1000 రూపాయలు ఇస్తే నేను అప్పీల్ ఫైల్ చేసేస్తాను, ఇక నువ్వు నాకు ఇచ్చేది లేదు, నేను ఆల్రెడీ అంతకుముందు కొంచెం డ్రాఫ్ట్ చేశాను కాబట్టి నేను అప్పీల్ ఫైల్ చేస్తాను బాబు అని చెప్పాను. సరే నీకు ముందుగా చెబుతున్నా, రేపు అన్న ఏందన్నా ఇట్ చేసినట్టుమని, ఐఎమ్ రెడీ టు డూ సర్వీస్. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ అప్రోచ్డ్ మీ. అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? హలో, ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే, వీఆర్ రెడీ, కానీ డెసిషన్ వాళ్ళు తీసుకోవాలి కదా. రేపు నేను వెళ్ళిపోతాను, ఇప్పుడు అండర్ రిపోర్టింగ్ 50% పడింది కదా, నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రిప్లై ఇవ్వడం నాది ఎంతసేపు పని, ఐ విల్ విత్ ఇన్ 1 hourలో లేపేస్తాను. ఎందుకు, ఇప్పుడు మద్రాస్ హైకోర్టులో ఫైల్ చేస్తున్నా, రోజు అతని వర్క్లు. ఢిల్లీ ఐటీఐటీ వచ్చింది 1, మద్రాస్ హైకోర్టు 2, బెంగళూరు కర్ణాటక హైకోర్టు ఒకటి వచ్చింది 3, మళ్ళీ ఏపీ హైకోర్టు ఒకటి వచ్చింది 4 కేసులు మటుకు దుమ్ములాగా వస్తున్నాయ్యా. అది కాకపోతే కర్ణాటక హైకోర్టు ఏపీ హైకోర్టు 2 చేసా, కానీ ఏదో వాళ్ళు ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేయాలి 4 డబ్బులు ఇచ్చి, అయితే 2 చాటకుండా తీసుకొచ్చారు. అది పరిస్థితి. సర్లే, ఏముంది కానీ అవన్నీ. అదే నీకు మళ్ళీ మనోడికి మాట చెబుదాము, లేదు తర్వాత అన్న ఏందన్నా నువ్వు అప్పీల్ ఫైల్ చేయలేదా ఏందన్నా ఇట్లా మళ్ళీ నా కాడికి వస్తాడని. ఇప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పాం కాబట్టి వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి అబ్బాయి. హలో,
ఏమంటావు? అవునన్నా. సరే, వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏ సర్వీస్ చేయమన్నా మనం ఫ్రీగా చేస్తాం, ఓకేనా? ఇబ్బంది లేదు, ఢిల్లీ హైకోర్టు దాకా. నేనేం చెప్పానంటే, నువ్వు నన్ను నమ్మి నాతో పాటు వస్తే నీకు 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు నాకు రిలీఫ్ ఇవ్వగలను. ఎందుకు? నెక్స్ట్ సిఐడబ్ల్యూ ఫైల్ చేస్తా, ఆడ ఫెయిల్ అయితే ఐటీటీ చేస్తా, ఆడ ఫెయిల్ అయితే హైకోర్టు. సో నీకు మొత్తానికి ఒక 6-7 ఏళ్ళు నువ్వేం డబ్బులు కట్టనక్కర్లేదు నా మాట వింటే అని చెప్పా. 6 ఏళ్ల తర్వాత డబ్బులు కట్టాల్సి వస్తుంది కదా. కట్టాల్సి వచ్చిందంటే డాక్యుమెంట్లు ఇస్తే ఏం కట్టనక్కర్లేదు కదా. ఇప్పుడు ఉంటాయి కదా పాస్. రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ అయ్యో ఉన్నాయని నువ్వు చెప్పాలి. నీకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ శాలరీ ఉంది, లేదా రీఎంబర్స్మెంట్ నేచర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి, అవన్నీ ఉంటే అవి రెడ్యూస్ అవుతాయి కదా. వీడు స్ట్రైట్ అవే అన్ని డిజల్వ్ చేశాడు, అన్ని డిజల్వ్ ఏం కాదు కదా. అంటే వీళ్ళు ఎవరో రిప్లై ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఎవరికాడికో వెళ్ళారు వాళ్ళు, వాడు రిప్లై ఇచ్చినప్పుడు నా దగ్గర ఏమీ లేవని చెప్పాడు అంటాడు. అలా చేతి అలా మనమేం చెప్పాము, వీఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ద డాక్యుమెంట్స్. వన్స్ వీ హ్యావ్ ద డాక్యుమెంట్, there are some retirement benefits or there those are actually not taxable at all, so that remain things only అనేది చెప్పాలా. వాడు అలా చెప్పేసరికి వాడు మొత్తం డిజైన్ చేశాడు ఆర్డర్లో. వాడు తొందరగా రెస్పాండ్ అవ్వకపోవడం. చెప్పు ఏంది రైట్ రాంగా గురుగారు? ఇప్పుడు వాళ్ళు మన ముందుకు మన కాడికి మనల్ని నమ్మి వస్తే మనం చేస్తాం అబ్బాయి, ఏమైనా చేస్తాం. నేను ఫోన్ చేస్తాను, ఆయన ఎత్తట్లేదు. నిన్న ఫోన్ చేస్తేనేమో నేను చాడకుండా కన్ఫర్మ్ చేస్తాను రాగా అన్నాడు. లేదు ఇంకెంతవరకు కన్ఫర్మ్ చేయలేదు. బహుశా చాడకుండా నమ్మి వెళ్తున్నారే వాళ్ళు. ఎవరి కాడికి వెళ్ళినా ఇదే ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. మనం చేసిందే చేస్తాం, కొత్తగా ఏం చేస్తారు ఎవరైనా. ఇంకేం విశేషాలు? గురుగారు ఎక్కడున్నా? వెళ్ళిపోయా. ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయా? 1 వీక్ అయిపోయింది. అయ్యో 1 వీక్ అయిపోయింది. నేను ఇంకా ఇండియాలో ఉన్నామేమో ఫోన్ చేశా, ఎత్తకపోతే నేను ఆన్లైన్లో చేశా. ఎలా ఉంది లైఫ్? $3,000 ఇప్పుడు? 3,500. అబ్బా ఏమయ్యా ఇక నీకు సీఏ అనేది అంటే సీఏ అని పక్కన పెడితే యు ఆర్ రియల్లీ సక్సెస్ఫుల్ కిరణ్. ఇక నువ్వేం వర్రీ అవసరం, ఎందుకంటే సీఏ పాస్ అయినా 3,000 ఇవ్వట్లా. నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి నీకు 3,500 శాలరీ అంటే ఇట్స్ నాకైతే జోక్ కాదయ్యా. ఎందుకంటే ఈవెన్ సీఏ పాస్ అయ్యి ఒక 5-6 ఏళ్ళు పని చేసినా కానీ 3,500 ఎవరు ఇస్తారా? ఎవరు? నీకేందంటే ఒకే కంపెనీలో అన్నాళ్ళు మీకు చేస్తున్నా. ఇంతెందుకు, నేను స్టెర్లింగ్లో చేసేటప్పుడు కూడా నా బాస్కే 3,000 లేదు. నా బాస్కి 3,000 ఉందేమో బహుశా, ఉందో లేదు. నాకు $1,000 ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇంకా లెక్క మా బాస్కి 3,000, అంతకంటే ఎక్కువ ఎవరు ఆయనకి. నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ ఇంకేముంది కానీ అబ్బా. ఎందుకురా? వస్తాయి. 6 సంవత్సరాలు నైజీరియాలో ఉన్నావు నువ్వు? అంటే ఏంది, నేను ఇండియాకి రావడం నువ్వు నైజీరియా పోవడం జరిగిందా? ఇండియాలో కూడా ఉన్నావు కొన్నాళ్ళు లేవా? ఇప్పుడు ఆగాగు, మన ఇద్దరు రూమ్ లో జాయిన్ అయ్యాం, గుర్తుందా? ఇప్పుడు 2019లో నేను నైజీరియా నుంచి వచ్చి హాస్టల్ ఇద్దరం కలిసి చదువుకుంటా ఉన్నాం. అప్పుడు నువ్వేంది, ఏ జాబ్? వర్క్ ఫెల్లాలో జాబ్ జాయిన్ అయ్యావు. వర్క్ ఫెల్లాలో జాయిన్ అయ్యి నేను కొన్ని కాంటాక్ట్స్ ఇచ్చాను నీకు, అవునా? కొన్ని కాంటాక్ట్స్ ఇచ్చి నువ్వు ట్రై చేయమంటే అది కూడా నీకు సెట్ అయినట్టుందో కాంటాక్ట్, అంతేనా? అసలు విషయం ఏంటంటే మర్చిపోయిన, ఆ టైంలో ఆదిత్య నువ్వు నాకు పరిచయం చేసావు, అవునా? ఇలా ఆదిత్యకు వచ్చిందన్న, ఆదిత్య వెళ్తానంటున్నాడు చెప్పన్నా అంటే చెప్పావు. అప్పుడు ఆదిత్య వెళ్ళిపోయాడు అక్కడికి. ఆదిత్య స్టెర్లింగ్కి వెళ్ళాడు కదా. అప్పుడు ఏది మళ్ళీ స్టెర్లింగే వచ్చింది నీకు, అంతే కదా? ఓ మర్చిపోయా, ఏదో కంపెనీ కాదు, స్టెర్లింగ్ కంపెనీకి వెళ్ళిపోయావు నువ్వు కూడా. సూపర్ గుర్తొచ్చింది. స్టెర్లింగ్ లో ఆడిట్ లో చేసేవాడివి. వాడు ఒకడు ఉండేవాడు, మనోడు హైదరాబాద్ చికాకు కొట్టించేవాడు. ఎవడు చిత తల్లో బేరం ఊరక కంప్లైంట్లు ఇస్తా ఉంటాడు మాస్టర్. ఆయన పేరు శ్రీకాంత్ ఎవరోనా. ఈవెన్ నేను జెరాక్స్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటే నా మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు మా బాస్ కి. మీ వాడు రఫ్ గా హ్యాండిల్ చేస్తా. వాడు ఎంబీఏ కదా. వాడే లడ్డుకి ఎంబీఏ, వాడు ఎంబీఏనే కదా.
వేస్ట్ గాడు వాడు వాడు నేను కూడా టార్చర్ పెట్టాడని చెప్పా నాకు. నిన్ను కూడా టార్చర్ పెట్టాడని చెప్పినట్టు గుర్తు నాకు నువ్వు. అవునవును వేస్ట్ కదా ఆ, పాలిటిక్స్ బాగా పే చేస్తాను. ఆ, అది అలాంటి వాళ్ళు పైకి ఎదగరబ్బా. ఇప్పుడు ఏదైనా ఫెయిర్గా ఉండాలి మనిషి అన్నోడు. నీ డిసిగ్నేషన్, నీ తొక్కతోలు అన్ని నీ రూమ్ లో ఒకసారి అందరితో ప్రేమగా ఉంటే నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు ఓవరాల్ గా. ఏమంటావు? కానీ సుశాంత్ బిడే చాలా మంచోడు, బాగుండేవాడు మనిషి. చాలా గ్రిప్ లేదన్న ఆయనకి. ఏం గ్రిప్ లేదంటావు? అంటే మేనేజ్మెంట్ దగ్గర గ్రిప్ లేదు. ఓకేలే, మేనేజ్మెంట్ గ్రిప్ ఉంది రవి సార్ దగ్గర. రవి సార్ ఒక్కడికే. రవి సార్ ఉన్నాడు, వెళ్ళిపోయాడా? రవి సార్ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు? అసలు ఇంకొక ఆయన ఉండేవాడు మన విశాఖపట్నం, ఆయన ఆయన మంచి మనిషి, భలే మనిషి. కృష్ణ సార్, కృష్ణ సార్. ఆయన ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు? ఏంది ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అంత ఈజీగా? వాళ్ళంతా ఏంది ఇంకా వాళ్ళు బాగా వాళ్ళు బాగా అడాప్ట్ అయ్యారు. వాళ్ళు బాగా ఫుల్ డ్రింక్ కదా ఆయన కృష్ణ సార్. 24/7 ఆన్లో ఉంటాడు. ఎవడు మాత్రం ఒప్పుకుంటాడు చెప్పు? కానీ మనిషి మంచి అందగాడు, మంచి హైట్ పర్సనాలిటీ. కాస్ట్ కంట్రోల్లో పనిచేసేవాడు, కాస్ట్ కంట్రోల్లో పనిచేసేవాడు. కానీ స్టెర్లింగ్ ఒకప్పుడులా లేదంటలే, నేను కనుక్కున్నాను. ఆడ జనాలు సరిగ్గా మంచి మంచి ఫుడ్ పెట్టట్లేదంట. ఒకప్పుడు నేనున్నప్పుడు అయితే ఫుడ్ మామూలుగా ఉండేది కదా, అదిరిపోయే ఫుడ్. ఎక్కడ మనకు నా క్లోజా? ఆ కృష్ణ సార్ క్లోజ్గా ఉండేవాడు. హలో, తర్వాత మన చిలుకల చీరాలతో కథలు ఉండేవాడు, ఇన్సూరెన్స్ మురళి సారు. తర్వాత ఇంకొక అమ్మాయి కూడా ఉండేది, ఇన్సూరెన్స్ అమ్మాయి, హైదరాబాద్ అమ్మాయి. వాళ్ళు కొంచెం క్లోజ్గా ఉండేది. తర్వాత రితీష్ అని మా డిపార్ట్మెంట్ లో ఒకడు. ఏమి అడిగిపోయాడు? ఎందుకు కొడుకు చనిపోయాడు? ఢిల్లీ ఎందుకు, ఎలా చనిపోయాడు? అబ్బా, ఏంది కొడుకులు పెద్దోళ్ళు స్వామి. 10th క్లాస్ ఒకడు, ఇంటర్మీడియట్ ఒకడు. లేదు, ఇద్దరు కొడుకులు. ఒక అబ్బాయి చిన్న అబ్బాయి, ఒకడేమో బాగా ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్. రితీష్ నేను ఇద్దరు ఒకేసారి జాయిన్ అయ్యాం. కానీ రితీష్ భయస్తుడు, క్లారిటీగా ఉండడం. చాలా పెద్దోడు, మనకంటే 10 ఏళ్ళు పెద్దోడు గ్యారంటీగా. ఎంత తక్కువలో నా శాలరీ, నాకు 1500 అయితే ఆయన 1600 1700 అంతే. లేదా నా శాలరీ, ఆల్మోస్ట్ నా శాలరీ, ఇంకో ఎక్కువేం కాదు. కాకపోతే ఏం దరిద్రం, ఏంద్ర పెళ్ళాంబేడు ఏంది స్వామి, పెళ్ళాంబేడులు వదిలేసి అంటే పెళ్ళాంబేడులు అంటే వాళ్ళు పెద్ద పిల్లలు, ఎదిగొచ్చారు పిల్లలు, అయినా కానీ ఆయన వచ్చేసాడు. ఢిల్లీ నుంచి వచ్చాడు ఆయన. అసలు వాళ్ళందరూ కాదు కానీ మరి జీతాలు చాలకొచ్చు, అందువల్ల వచ్చారు. కానీ స్టెర్లింగ్ లో కూడా అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ టార్చరే కదా, కాదా? అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ టార్చరే స్టెర్లింగ్ లో కూడా. నేను చూసినలా ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక్కటే హ్యాపీగా ఉండేది. వాళ్ళకి ఏం తెలియదు కాబట్టి మనం చెప్పింది తల ఊపుతారు. అది కూడా అప్పుడప్పుడు ఆడిట్లు వచ్చినప్పుడు సాధిముతురు, ఆ జెరాక్స్లు ఈ జెరాక్స్లు ఎక్కువ జెరాక్స్లు ఎవరు. అవును, అసలు మనం అంటే వెళ్ళిము ఏదో డబ్బులు లేక. ఈయన రవి సార్ వీళ్ళంతా ఎందుకు వెళ్ళినట్టు? చార్డ్ అకౌంటెంట్లు, పెద్ద పెద్ద బిగ్ షాట్లు. ఆయనకు బాగా ఇచ్చేవాళ్ళు, 5-6 వేలు ఇచ్చేవాళ్ళు అనుకుంటా అప్పట్లోనే రవి సార్. రవి సార్కి మంచి గ్రిప్ ఉంది. రవి సార్ ఫైనాన్స్ హెడ్, ఆయన ఎంత చెబితే అంత అక్కడ. రవి సార్ వెళ్ళిపోయాడు అంత ఈజీగా, వెళ్ళిపోయాడు. మరి చెన్నై రవి సార్ది. కానీ షార్ట్ టెంపర్ ఆయన కూడా కదా. కోపం ఎక్కువ, నా మీద కోపం ఇచ్చుకోండి ఒకసారి, అనవసరంగా కోపం ఇచ్చుకోండి నా మీద. నేను చేసింది ఏమి మీద ఏం లేదు. అక్కడ స్నాక్స్ బయట పెట్టున్నాయి, నేను అప్పుడే ఆడ బయట నుంచి వచ్చాను. సరే స్నాక్స్ సార్ కింద తీసుకెళ్ళి, ఆయన ఏమన్నాడు, అదేంది మీరందరూ దీన్ని మిగిలి నాకు ఇస్తారా స్నాక్స్, నేను ఎంత ప్రేమగా చూసుకుంటాను, మీరు మిమ్మల్ని మీరేంది ఇలా బిహేవ్ చేస్తారా? సార్ లేదు సార్, నేను జస్ట్ నవ్వు వచ్చాను సార్ అని నేను చెప్పాను.
ఆయన అర్థం చేసుకోకుండా టెంపర్ అయిపోయాడు. నేను ఇంక అప్పటి నుంచి ఇంకా ఆయనతో ఎందుకు లేను మెలకుండా ఉండేవాడిని. కానీ అక్కడ కూడా మోనోటాస్గా ఉండేది లైఫ్. ఎందుకంటే సాయంత్రం అయ్యేది, రూమ్కి వెళ్ళేవాడిని, ఒక్కడనే ఉండేవాడిని, లేదా వేరే వాడు ఉండేవాడు. తింటాం, పడుకోవడం, నిద్రపోవడం. ఏదో పెద్ద అనిపించలేదు నాకు, లైఫ్ ఎంజాయ్గా అనిపించలేదు. శాలరీ పట్టడం కూడా ఒక నెల లేట్ అయితే నేను ఫైర్ అయ్యే వాళ్ళ మీద, ఇట్ట కాదని చెప్పి. ఒక నెల నాకు లేట్గా ఇచ్చింది. నేను చెప్పాను, ఇండియాలో 50,000 అయినా సరే నా టైంకి వచ్చింది నా శాలరీ. నాకు లేట్గా ఇచ్చే పని కుదరదు అబ్బాయి, అంటే వెళ్ళిపోతానని చెప్పి ఒకటే మాట. బీపీ వచ్చింది నాకు. ఇంకప్పుడు నా శాలరీ నాకు ఇచ్చారు, నేను ఉన్న 3 నెలలు టైంకి, టైం టు టైం. చేశాను. 1 మంత్ హోల్డ్ చేశాడు ఏమన్నా. ఇవ్వలా. సర్లే 1 మంత్ పోతుంది కానీ అడిగా, ఏమంటాడు, మేము ఇవ్వము, నువ్వు అన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిపోయావా అంటాడు ఆయన. ల్యాప్టాప్ తీసుకెళ్ళి ఆడబెట్టాను. ల్యాప్టాప్ తెచ్చుకోవాల్సిందే నీ అమ్మ. వాళ్ళు ఆడ పెట్టుకోమంటారు అనుకుంటా. నాకు ఇందులో తెలుసు. వాళ్ళు నిజంగా ల్యాప్టాప్ ఎలా చేస్తారు, తీసుకురానికి కదా, తీసుకురాని ఇట్లా అక్కడే పెట్టుకున్నారు. ఏమోలే, అక్కడే పెట్టా కానీ ఏమోలే. వచ్చిన తర్వాత కూడా సుశాంత్ వీళ్ళకి చెప్పా చాలా సార్లు, సార్ మీరు అక్కడ నన్ను బాగా ట్రీట్ చేశారు, థ్యాంక్ యూ సార్ అని చెప్పా. ఓకే నేనేం చేశానులే అన్నాడు. వచ్చిన తర్వాత కూడా రిలేషన్షిప్ ఆయన ఒక్కరితో మంచిగా మెయింటైన్ చేసింది. పోనీలబ్బా, ఆయన భయస్తుడు స్వామి, మామూలు భయస్తుడు కాదు. మామూలు భయస్తుడు కాదు. తమ్మినా దుగ్గినా లెక్క చదువుతుంది వాళ్ళకి, ఇంత తగ్గాము ఇంత దుమ్మామని. అది ఆయన టైప్ క్యాండిడేట్. సర్లే, అంతా మన మంచికెళ్ళే. ఏమంటావు? ఒకట్లే, నేను చేసిన మంచి పని ఏంటంటే, నేను కానీ ఆ టైంలో రాకపోతే ఆఫ్రికా నుంచి ఏంది చదువు సంకనాగిపోయేది. చదువు సంకనాగిపోయేది. ఈ అకాడమిక్ డిగ్రీలన్నీ పోయాయి ఆ టైంలో రాబట్టి. చేయలేదుగా. 2019 2019 మిడిల్. అయ్యి అసలు 2019 తర్వాత కన్సిస్టెన్సీకి ఎక్కడ జాబ్ చేయలేదు కదా, చేశానా? లేదు, 2019 తర్వాత కన్సిస్టెన్సీగా గ్లాటీషిప్ లో 1.5 year, స్టెర్లింగ్ లో 2.5. చిచి, స్టెర్లింగ్ అంటున్నా, ఎల్ఎన్టీలో 2.5 చేయాలా. సో నీకు 3 పడిలా, 2.5 + 1.5 3, 1.5 4 years పడలా. కానీ ఓవరాల్గా నేనే గట్టిగా జాబులు చేయనట్టే లెక్క, అంతేగా. చేయనట్టే లెక్క, అన్ని అనపదు. అదేనా బీకావా, అది కూడా బీకలేదుగా. డిసిప్లిన్ లేకపోతే అది కూడా కానీ ఒకట్లే, ఈ రూట్లో ఉంటే నమ్మకం, చదివే కొద్దీ నమ్మకం వచ్చింది. ఏమంటావు? హలో, చదువుతా ఉంటే నమ్మకం వచ్చింది, పాస్ అవుతుంది. చదువుపై అసలు నమ్మకం కూడా ఉండదు ఇంకా. చెప్పు గురు. అబ్బా, అవులా. రాస్తూనే ఉన్నా. సర్లే, ఇంకా కసిగా చదవాలే కానీ సబ్జెక్ట్ బాగా నేర్చుకోవాలి. సరే చెప్పుకన్నా ఇంకా.
సరే సరే అయితే సరే కింద ఉంటా ఇది కింద. ఓకే అన్న. బాయ్ కింద, థ్యాంక్ యూ గుర్తుపెట్టుకున్నందుకు. వాడు శ్రీహరి గడ ఏమన్నాడు? దేవుడా, టైం అయిపోతుంది. గోయిందా గోయిందా జీవితం. షిట్. ఓకే. Number T and Co, a firm of chartered accountants, had been appointed C&H to conduct statutory audit. Miss Rare Airlines Limited, a public sector company, they would like to check certain mandatory proprietary points as required under Section 143, subsection 1 of the Companies Act 2013. List the areas of check to meet these requirements. For this answer, mandatory proprietary points under Section 143, subsection 1 of the Companies Act 2013, the requirements of the provisions of Section 143, subsection 1 is essentially proprietary oriented as much as some specific dubious practices are required to be looked into by the auditor. Areas of proprietary audit under the provisions of Section 143, Section 1 by the may be following: whether the terms on which secured loans and secured advances have been made are prejudicial to the interest of the company or its member. It may be appreciated that the terms of loans include such matters as security, interest, repayment period, and other business considerations. The auditor has to inquire whether the terms are such that they can be adjudged as prejudicial to the legitimate interest of the company or its shareholders. This is a process of judging situation
by reference to certain objective standards or reasonableness, whether the terms entered into are prejudicial or not, not only to the company but also to the shareholders. Sir, namaste, sir. Hello. Namaste, sir. Namaste, sir. How are you, sir? Good, sir. Yes, sir. He's taken up, sir, case. He's Yeah, doing. yeah, He's doing, ah. yeah. Okay, okay, okay. Sir, any legal notice work is there? Kindly refer me, sir. Sure, sir. I will charge very less only, not others. You already, our package is not falling under any jurisdiction. Ah, Lord, ah. but most of the cases will be coming to this side of the state. Any high court jurisdiction comes, that only will be peaceful for you. That's okay, sir. Legal notice, anybody okay, no, sir? Legal notice. That is okay. See, what I'm telling you, I will charge very minimum. Whatever you give, I will file. I will do. Because that is convenient for me. Court and all, what happened? No, I'm in the High Court, sir. I'm dedicated to High Court only. That's why that not possible for me to command that so far. That's why, sir. Okay, Uh, in our case also, uh, what we will do, one more plate, we need to take up for this money shooter. Before that, we have to issue notice. There yes. are notice, money shoot notice, notice, or some more notice issued. Sir, any that money legal notice only, sir. Every notice is called legal notice. Subject will be changed. Our notice regarding to money shoot, some other notice regarding to civil, different kinds of notices. All civil it should go through notice only, sir. All criminal it should go through FIR. Okay. All civil nature of any compensation or any action in the civil nature, if you want to go step into any court in the civil nature, first duty is serve the legal notice. Even government authorities, they are not doing duty anything. I see. The moment started criminal action, the first primary document is FIR. Once the FIR raised, then the FIR will go with the FIR will go to court. In civil nature, the legal notice is the primary document to enter into a court. Okay. So, what I'm telling you, you give me at least a legal notice something and all. I will charge whatever you give. Okay, No, okay. understood, understood. See, I'm not I have not seen you talking more, okay? You're talking only reasonable. reasonable and Yeah. subject matter also. I'm expert only. You need not worry because I said no. I'm a chartered accountancy background. Bills, payments, negotiations, the commercial things and all well understandable for me, Correct, correct. rather than other chartered accountant. Yeah, yeah. They are under civil criminal. I am only tax, income tax, GST, international taxation, commercial laws, company law, tribunal. This only. I see. No Okay. other practice. That's why. And what about your rapport with the GST office in Tamil district? Sir, not only GST, anything you give me, I'll handle. Even Tambara, whatever. I will tell you one thing. Ah, Our case opened ah, GST 2023-24. okay, Case only. okay, That was framed by some consultant. okay. And he is not as much knowledge I understood. Mm, mm, Observed him. mm. Okay, what he need to answer, even in 990, Ah, he didn't make any reconciliation. oh, I don't know how he tackled that smart officer. okay. Somehow he filed returns so far Ah, without mentioning any reconciliation between books and the ah, return. ah. How they accept it, I don't know. See, sir, okay, okay, I'll tell you that one. I'll tell you that one. I'll tell you that one 1 minute. Before that, sir, I'm expert into GST. If you want, you can check me. My cases before Madras High Court, 4 to 5 cases is there running with GST matters. Even tomorrow, I'm going to file one before the High Court GST matter. And you can check in. You even if you go, just I'm telling 1 minute, 1 minute.
API code around 6 to 7 cases is running regarding to GST matter. Apart from that, in income tax around 70 to 80 appeals is there with the departments. GST also, I said no, much more is there. Previously, I worked with L&T only on taxation matters. And my background, do you know what my background? I'm a BCom, MCom, CA final, LL.B, LL.M. So dedicated only tax practice. Sir, okay, that's another limit. Now you ask a subject question, I'll tell you. See. I'll tell you one. Uh, We have received notice yesterday. uh, Putting some notice ASF came for demanding some amount. okay. Justification also because 3 points are observed. Okay. One is Hmm. what is tax liability mentioned in the GSTR 9 Uh, and GSTR same GSTR 9 there's a column 5N that is sorry 17 the 17th clause of the GSTR 9 states about HSM summary. These people didn't mention anything about HSM summary in the 9. That is not a big problem. See. I tell you, the notice is the assessing officer served is there is a difference between the tax liability between 9 in the first clause and the 17th clause of the same GSTR 9. 17th clause he derived it through some GSTR 3B, I think. GSTR 1 or 3B. He would have taken the figures from that one. He has mentioned that is about 43 lakhs. It shows it's going in 17 clause is showing just the domain shows 43 lakhs something. So there is a difference of 2 lakhs, 1.9 comes to. So 3.8 only has charged. We will take the highest amount as per the GST mine. Whatever you are showing the summary, consider it. Can I speak? Can I start speak? See, your liability determination cannot rely on HSN summary. Only GSTR 3B is the primary document for your liability. GSTR 3B is equal to nothing but GSTR 9 replication. GSTR 9 data, how will you get data? The data will flow from GSTR 1 and GSTR 3B. The entire summary data flow into GSTR 9. Any notices, assessing officer can issue based on only GSTR 9C. Why? GSTR 9C is a document between your GST returns and with the books of accounts reconciliation. There only you will get any differences, either maybe turnover differences, either maybe ITC difference. You need to give explanation during the filing itself why the difference happened. See, let me speak 1 minute, sir. 1 minute. Regarding to turnover part, regarding to GST liability part, never difference between 9 and GSTR 3B. How? How it will happen, sir? How data will come to 9? GSTR 1 and GSTR 3B consolidated figures will come into park into GSTR 9. So that your liability, your notice should not come from GSTR 9 with regarding to liability part alone. But ITC part may come. Why? Because the ITC one data coming from GSTR 2A or 2B directly one figure, and the ITC which you claimed, that figure will come from 3B. In case you claimed 3B is 100 rupees, but whereas GSTR 2A 2B figure is 80 rupees, then I can issue the notice to you in the financial year 25-26, you avail 100 rupees, but GST to be 80 rupees, 20 rupees is not there. How you avail? I need explanation. Like that, can I give you notice? That also, 1 minute, sir. That also reason is there because in GSTR 3B, claiming ITC is not only pertaining to that year. This ITC may be some part previous year, some part current year. If you give full reconciliation, your 3-week climate data never more than the GSTR 2B. So that you need to give explanation to him. That's why 100% cases notice never come from 9.
Notice comes from 9. Where? ITC part, not liability part. But whereas GSTR 9C, notice may come two kind. Either may be liability part because your turnover definitely mismatch. Why? Because sometimes you will show as outstanding in a books of accounts. But according to time of supply, time of supply rules, you need to discharge the liability on the advances in case of service, not a goods. So there are many chances may notice come from GST 9C, not from 9. 9 may come only ITC part. 9C, 2 may either maybe liability part, turnover part, ITC part, anything. Because 9C is nothing but reconciliation your books of accounts and yes sir. But Yes. this notice doesn't refer about 9C or Mm. 3B. Mm. Okay, yeah, they are not mentioned anything question about 3B. They have never referred to 9C also. Maybe the testing officer sleeping. Don't worry. In the line itself, Hmm. under clause number 5 and 17, Hmm. between these two, Hmm. I have referred what is Hmm. clause 17. Ah. 17 it shows only summary of extension. Hmm. Summary of extension is not mentioned on the line itself. Hmm. Then how he aims to derive what Hmm. is a summary, extension summary Hmm. to 3B something he might have arrived. Sir, don't worry. You send me that notice. I'll represent to a useless notice because HSN summary cannot determine outward, sir. Yeah. It is not mandatory also. In the previous part, it is mandatory, and now only they made as a mandatory. Maybe Finance Act 2024-23. Then only they brought to council. They're asked to give HSN summary also. Who are giving HSN summary earlier? I also filed many returns in while I was in L&T. We never mentioned because see, for example, interest income is there, sir. Can I need to mention in HSN summary? Because sometimes even I'm not find HSN for that because I'm a L&T. I do like shares and securities business. I do invest in mutual funds. According to you, to match my turnover, I need to mention HSN summary for my mutual fund selling. I cannot find exact HSN number for my sale of mutual funds. So there are you cannot decide your liability just because of HSN summary. Understood. You need to decide my books of accounts is a base for you, or else GSTR 3B is the base for you. How you could you say HSN summary? Yes, I absolutely I said mistake. I didn't feel properly. You tell me that is the reason for my liability. That's okay. What I would like to do, Hmm. I will make some summary Hmm. to returns. Hmm. Whether that summary matches or really difference is there. I will try to find out that one first. Okay, whatever you want to do, do it. I will, as you said, I will make a reply to him saying Hmm. there is no justification to compare the yes, summary with the tax liability. What is shown in the DSCR 9. Hmm. Whatever we are shown in the DSCR 3B only has been considered in 9. Hmm. If there is any difference between these two, you can question us. Sir, no. You send me notice. I will draft a reply. I'll give you back. So the legality point, what are there like based on HSN summary, liability will arise. All these facts, I'll draft that. With that, you include your data and then go to him. That's it. That's okay, but already it is taken up by consultant. Okay. We don't want to put him in embarrassment. Okay, sir. Okay, sir. Now, Okay. when any assisting officer is not satisfied and Ah. he demands something more, then we will take up the matter and proceed. Okay. That's for the sake of information. I have shared this one. Sir, okay, but you understood now what I am in GST? Yeah. Huh? You understood that? Okay, because no. My daily life is tax, sir. Day in, day out will go tax. Yeah. We are running my life only tax matters, not any other. That's why. We also need such a person like you. Okay. If any tax liability future issue comes, we will definitely approach you. Definitely, sir. Definitely. Yeah. Yeah. All the best, sir. Let me know. Bye, Thank sir. you, sir. Thank you. Guys, sorry for your inconvenience. Now time is 8:31. Target is by 9. We should reach home and then sleep well. And tomorrow morning at
6 or 4 we need to wake up. That's what I believe. That's what I planned the day. But day is going like this and that. See, my friend would like to talk about T and Co, a firm of chartered accountants, had been appointed by C&AG to conduct statutory audit Mr. Rare Airlines Limited, a public sector company. They would like to check certain mandatory proprietary points as required under section 143 subsection 1 of the Companies Act 2013. List the areas of check to meet these requirements. Moon Limited, of which you are the statutory auditor, have an internal audit being conducted by an outside agency. State the factors. Sorry. T and Co, a firm of chartered accountant, had been appointed C&AG to conduct the statutory audit of Mr. Airlines Limited, a public sector company. They would like to check certain mandatory proprietary points as required under section 143 subsection 1 of the Companies Act 2013. List the areas of check to meet these requirements. Mandatory proprietary points under section 143 subsection 1 of the Companies Act 2013. The requirements of the provisions of section 143 subsection 1 is essentially proprietary oriented as much as some specific dubious practices are required to be looked into by the auditor. By the auditor. Areas of proprietary audit under the provisions of section 143 subsection 1 may be following: whether terms on which secured loans and secured advances have been made are prejudicial to the interest of the company or its members. It may be appreciated that the terms of the loans include such matters as security interest, repayment period, and other business considerations. The auditor has inquired whether the terms are such that they can be adjudged as prejudicial to the legitimate interest of the company or its shareholder. This is a process of judging as situation by reference to certain objective standards or reasonableness, whether the terms entered into are prejudicial are not only the company but also the shareholder. Whether transactions of the company which are represented mainly by book entries are prejudicial to the interest of the company. This proposition has got to be inquired into by a reference to the effect of the book entries unsupported by transactions on the legitimate interest of the company. The auditor has exercised his judgment based on certain objective standard. It also possible that some transactions may not adversely affect the interest of the company. The auditor has to judicially consider what does and does not constitute the interest of the company, whether investment of companies other than banking or investment company in the form of shares, debentures, and other securities have been sold at price lower than the cost. Apparently,
whether investment of companies other than banking or an investment company in the form of shares, debentures, and other securities have been sold at price lower than the cost. Apparently, this is a matter of verification by the auditor. The intention, however, is not known. Whether loss has occurred due to the sale, the auditor is required to inquire into circumstances of sale of investments that resulted in loss. Obviously, the duty cast on him is a proprietary based reasonableness of the decision to sell at loss. It involves excise judgment having regard to the circumstance in which the company was placed at the time of making the sale. Whether loans and advances made by the company have been shown as deposits. Again, considering the proprietary element, rationalizing the proper disclosure of loans and advances given by a company is made. Whether personal expenses have been charged to revenue, it is an accepted principle that expenses which are not business expenses should not be charged to the revenue. The effect of charging personal expenses to the business is to distort the profitability of the company to secure personal gain at the cost of the company. Obviously, a proprietary is involved in this charging personal expenses to business account is a highly improper and abusive hands in this provision. So it can be in case it is stated in the books and papers of the company that shares have been allotted for cash, whether cash has actually been received in respect of such allotment, and if no cash actually received, whether the position in books of account and balance sheet so stated is correct, regular, and not misleading accounts and balances so stated is correct. Regular and not misleading, a control has been set up to verify the receipt of cash in cases of allotment of shares for cash. Further, if cash is not received, books of accounts and statement affairs shows the true picture. Determining the nature and extent work that can be assigned to internal auditor, providing direct assistance. SA 610 using the work of internal auditor deals about work that may be assigned to internal auditor and the nature, timing, and extent of direction, supervision, and review that is appropriate in the circumstances the external auditor shall consider. The amount of judgment involved in planning and performing a relevant audit procedures and evaluating the audit evidence gathered, the assessed risk of material misstatement, and the external auditor's evaluation of the existence and significance of threats to the objectivity and level of competence of the internal auditor who will be providing such assistance. If using internal auditor to provide a direct assistance is not prohibited by law or regulation, and the external auditor plans to use the internal auditor to provide direct assistance on the audit, the external auditor shall evaluate the existence and significance of threats to objectivity and the level of competence of the internal auditor who will providing such assistance. The external auditor's evaluation of the existence and significance of threat to the internal auditor objectivity shall include enquiry of the internal auditors regarding interest and relationship that may create a threat to their objectivity. Self-interest threat and self-review threat in an assurance engagement it will be there. My dear friend, I would like to go next question. Question number Moon Limited, of which you are the statutory auditor, have been internal auditor being conducted by an outside agency,
State the factors that weight the considerations opinion opting the make use direct assistance of internal auditor for the purpose of statutory audit. Uh, Determining and nature extent of the work that can be assigned to internal auditor, providing a direct assistance. SA 610, using the work of internal auditor, deals about the concept of direct assistance of internal auditor in determining the nature extent of the work that may assign to the internal auditor and the nature, timing, and extent of the direction, supervision, and review of that is appropriate in the circumstance, the external auditor shall consider the amount of judgment involved in planning and performing the relevant audit procedures and evaluating the audit evidence gathered, the assessed risk of material misstatement, and the external auditor evaluation of the existence and significance of threats to the objectivity and level of competence of the internal auditors who will be providing such assistance. If using internal auditor to provide direct assistance is not prohibited by law or regulation, and the external auditors plan to use internal auditor to provide direct assistance on the audit, the external auditor shall evaluate the existence and significance of threats to objectivity and the level of competence of the internal auditor who will be providing such assistance. The external auditor's evaluation of the existence and significance of the threats to the internal auditor objectivity shall include inquiry of the internal auditor regarding the interest and relationship that may create threat to their objectivity. Okay, guys, next question. Next question. Distinguish self-interest from self-review threat and assurance engagement. Honorable assurance engagement. So deep point. Self-interest threat and self-interest threat, self-interest, self-interest threat from self-review threat in an assurance engagement. Guys, the self-interest threat and self-interest threat and self-interest threat and self-review threat in an assurance engagement. Self-interest threat, a self-interest threat which may occur as a result of the financial or other interest of professional accountant of a relative. Circumstances that may create self-interest threat, a financial interest in a client or jointly holding financial interest with a client, undue dependence and total fee from a client, having a close business relationship with the client, concern about the possibility of the losing a client, potential employment with the client, contingent fees relating to assurance engagement, self-review threat which may occur when a previous judgment needs to be re-evaluated by the professional accountant responsible for that judgment. Examples of circumstances that may create self-review threat: professional accountant in public practice reporting on the operation of financial system after being involved in their design or implementation, having prepared original data used to generate records that are the subject matter of the engagement,
A member of the assurance team being or having recently been a director or officer of the client. A member of the assurance team being or having recently been employed by the client in a position of the exert direct and significant influence over the subject matter of the engagement. Performance for a client that directly affects the subject matter of the assurance engagement. Reasonable assurance engagement and limited assurance engagement. Limited assurance, the practitioner should designing and performing the procedure to address the subject matter and to obtain limited assurance to support to obtain limited assurance to support the practitioner's conclusion. Whereas reasonable assurance, the practitioner should designing and performing the procedure to address the subject matter and obtain limited assurance to support and obtain limited assurance to support the practitioner's conclusion. Second point, in obtaining an understanding of the underlying subject matter and other engagement circumstance, the practitioner should consider the process used to prepare the subject matter of information. Whereas you come to the assurance engagement, uh, uh, a limited assurance and reasonable assurance. In the limited assurance, obtaining an understanding of the underlying subject matter of other engagement circumstance, the practitioner should consider the process and used to prepare the subject matter of information. Whereas an assurance engagement in obtaining an understanding of the underlying subject matter and other engagement circumstances, the practitioner should obtain an understanding of internal control over the preparation of the subject matter of information relevant to the engagement. Based on the practitioner's understanding, the practitioner should identify areas where a material misstatement of the subject matter information is likely to arise. Design and perform procedures to address the areas and to obtain limited assurance to support the practitioner's conclusion. Whereas assurance engagement based on the practitioner's understanding, practitioner should identify and assess the risk of material misstatement in the subject matter of information and design the perform procedure to respond the assessed risk and to obtain the reasonable assurance to support the practitioner's opinion. The positive traits that helps to the conclude operational audit success. Dear friend, the operational audit is carried out effectively when the operational auditor responds to the positive traits. A scenario which is blended with the behavioral issues. Explain few positive traits that help to conclude an operational audit success. See, a positive traits that helps to conclude an operational audit. The positive traits that helps to conclude an operational audit a success. The operational auditor should possess some very essential personal qualities to be effective in his work. In areas beyond accounting and finance,
His knowledge ordinarily would be rather scanty and is scanty, meaning scanty. See, his knowledge ordinarily would be rather than scanty and is a reason which should make him even more inquisitive. And this is a reason which should make him more inquisitive. He should ask the whom, why, how of everything. He should try to visualize whether simpler alternative means are available to do particular work. He should try he should try to see everything as to whether that properly fits in the business frame and organizational policy. He should be persistent and should possess an attitude of skepticism. Skepticism. Yes, see. PTI, PTI, CPTI, CISM, professional skepticism. Doubt, attitude of doubt, professional skepticism. Attitude of skepticism, you should not give up or feel satisfied easily. You should imbibe IM, IM, BIB, imbibe mean you should try to see everything as to whether that he should try to see everything as to whether that properly fits
in the business frame and organizational policy. He should be persistent and should possess an attitude of skepticism. He should not give up, feel satisfied easily. He should imbibe constructive approach rather than a fault finding approach, and should give a feeling that his efforts are to help attaining an improved operation and not merely fault finding. If the auditor succeeds in giving feeling or help and assistance through constructive criticism, he will be able to obtain cooperation of the persons who are involved in the operations. This will itself be a tremendous achievement of the operational auditor. He should try to develop a team comprised of people of different backgrounds. Involvement of the technical people in operational auditing is generally helpful. Guys, we are going to step next question paper. Thank you or patiently listen my class. Thank you. Thank you very much. All the best. We'll meet after some time.